love us. Okay. Mridanga jest. Mridanga Igorikov jest тоже. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Gopi Jana Ballava Giri Bharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava
Kunja Bihare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Status Smadhis Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Shri Shri Goni Tai Ki Sankirtan Yagya Ki Shri Hare Krishna Mahamantra Ki Go Premanande Seslav Saprabham Sapradnam Seslav Saprabham Sapradnam Seslav Saprabham Sapradnam Seslav Shri Guru Eshi Gauranga Seslav Srila Prabhupada. Одна минута, пожалуйста. Будет ли возможно положить стол, я не знаю, поставить, может быть, сюда, да, может быть. Упс. Поставить. Новое слово. Поставить. Харе Кришна. Одна минута. Вот. Харибол. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Bhastya Tyadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchikapatrubhyascha kripa sindhubhya evacha Patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Харе Кришна. Очень рад быть здесь с вами еще раз. И what to say? Well, I'll probably just speak in English. Буду говорить по-английски. I said probably. Возможно, буду говорить по-английски. Но вы знаете, я должен практиковать мой русский серьезно. И я практикую. И how to say? Be warned. Be warned. It is a warning. Предупреждение. Это предупреждение для вас. Watch out. Наблюдайте. Who knows what? If your language will survive. Посмотрим, выживет ли ваш язык. So anyway, last few years I came along here and you all kindly were here. Последние 2 года я приезжал к вам сюда, и вы были здесь. Kindly they were here. Вы были так добры, что приезжали сюда. Да. Вы очень добрые, преданные, да? Щедрые, дружелюбные, сострадательные. И в этом году это чуть-чуть более трудно для меня, и поэтому для вас тоже. О чем я буду говорить или стараться говорить? I think it's going to be mainly sort of like some historical things. Я думаю, что это будет больше как исторический экскурс. Maybe, yeah. Может быть. About the development of ISKCON. О том, как развивался ISKCON. And different problems which ISKCON has faced in different ways. И разные проблемы, с которыми ISKCON сталкивался разными способами. Yeah. Some of it may be a little, you may not enjoy so much. И некоторые из этих вещей вам, наверное, не очень понравятся. Some, yeah. I mean, some's a little amusing. Funny. Некоторые из них, они могут вызвать у вас чувство развлечения. Весело будет. Да. Some of it's a bit unpleasant. Некоторые неприятные. Yeah. Here and there I may refer to Shastra. Кое-где я буду ссылаться на шастры. In fact, I'm going to begin by referring to Shastra. Начну как раз со ссылки на шастры. Я читаю Srimad Bhagavatam. Песни четвертая, глава вторая, стих 9. 4.2.9. 4.2.9. It is the story of Daksha and Sati and Lord Shiva. Это история, где участвуют Дакша, Сати и Господь Шива. And just to prove to you that I love your language, чтобы доказать вам, что я люблю ваш язык, almost as much as I love you, так же, как и я люблю вас, I am going to read this in Russian. Я прочитаю это по-русски. Серьезно. Пристегните ремни безопасности. Пристегните ремни безопасности. Shruyatam Brahmamarshal me Sahadeva Sahagnaya.
Sadhunam bruvato britam najnanan na cha matsarat. Это было правильно? На? Гьяна. На гьяна. Oh, okay. На гьянан. Простите. Гьянат. Okay. Как он сказал? Okay. Это ваш язык, это не мой. All right, so, перевод. О, мудрец, брамани и боги огня, пожалуйста, выслушайте меня. Я буду говорить о том, как должны вести себя воспитание людей. Поверьте мне, мною, да? Мною движет не невежество и не злоба. Злоба. Понимаете мой русский? Или это? Окей, и сейчас это я стараюсь читать комментарий. Начиная свою обвинительную речь против Господа Шивы, Дакша тактично пытается предупредить возмущение собравшихся. Correct? Sort of. You can understand? It's understandable. Main thing. Он заверяет их, что будет говорить о том, как должны вести себя воспитание людей. Поэтому можно ожидать, что его слова заденут, да, невоспитанник, выскочек и, вероятно, огорчат собравшихся, которые меньше всего хотят, чтобы на их глазах кого-то оскорбляли, даже если это не воспитание людей. Понимаете? Это? Окей. Иначе говоря, он, выполняя, отдавал себе отчет в том, что собирается оскорбить ни в чем неповинного Господа Шиву. Что же касается злобы, то с самого начала он питал неприязнь к Господу Шиве, и потому не понимал, что им движет злоба и зависть к нему. Хотя все сказанное им свидетельствует о его невежестве, он, желая скрыть свои мотивы, говорит, что его речи продиктованы не злобой и не дерзостью. Что вы думаете? Дерзостью. Окей, простите меня. Но вы поняли? Серьезно? Какой процент? 50? Окей. Простите меня. Окей, обратно к английски. All right, you know this story? История вам известна? You know this story, right?
This is for people who know the story. This is a very famous passage. Это очень знаменитый раздел. Well, there's a particular point I'm getting at, and I'll try and go into. Я хочу подчеркнуть определенный момент, выделить его. Is that sometimes in ISKCON, or maybe more sort of around the periphery of ISKCON, people say things. И что я вот этим всем хочу сказать, что иногда внутри ИСККОН, а иногда на периферии, на окраинах ИСККОН вот происходят такие вещи. Some things which aren't so nice. Которые не очень хорошие. Did it ever happen to you? Когда-нибудь с вами такое происходило? Anyway, that's a rhetorical question, really. Риторический вопрос. Yeah. Huh? In different role. No, we're talking about the dakshas. Мы, да, говорим о Дакше. Daksha говорит, Shiva, он слышал. So, well, the question is, I mean, ultimately, the question I want to get to is what should we do when these things happen? И к чему я все это веду? Что же нам делать, если происходят вот такие вещи? Should we just go, Hare Krishna, Spasiba? Well, we старать из помогатмания, старать более, вот смиренно. Должны ли мы просто сказать, что вот вы стараетесь помочь мне стать более смиренным? Or should we do something else? Или мы как-то по-другому должны отреагировать? Should we actually respond and sort of counter what is said? Должны ли мы вступать в диспут и что-то выдвигать противоположный аргумент тому, что было сказано? And the thing is, I mean, this is very interesting example. И вот здесь очень интересный пример. I noticed this many years ago. It was actually 1982. Я заметил это очень-очень давно. Это был 1982 год. Yeah, and I was reading this part of the Bhagavatam. Я в то время читал эту часть Бхагаватам. And I read this verse. Я прочитал этот стих. And I knew the story. Я уже знал эту историю. And I just noticed that Daksha, he's in such a nasty state of mind. Я обратил внимание, что здесь Дакша находится в таком оскверненном состоянии ума. But he introduces himself, very nicely. Но здесь он так замечательно себя представляет. Я очень, what would you say, мягкий человек. Дружа, любный человек, я люблю тебя, Господь Шиву. Yeah, so he says, just everyone please listen carefully. Он, обращаясь и говорит, все внимательно послушайте. Because I'm speaking about the etiquette, the behavior of very nice people. Я буду говорить об этикете или о поведении самых культурных людей. I'm not speaking anything out of envy. И все, что я говорю, оно не продиктовано завистью. No envy, no невежество. Никакого невежества. It's nice, sattvic. It's the truth, and so it should be heard. Это правда, это истина, и все должны это услышать. Anyway, so you've had people say bad things about you, right? Вам приходилось слушать, когда о вас говорят что-то плохое? Did it ever happen to you? С вами такое происходило? Один раз? Wait till you become a GBC. Но когда вы становитесь GBC, Haribol. It's wow. We could maybe make a book or a series of books. Можно будет выпустить многотомное издание.
So anyway, the thing is that Daksha is really envious of Lord Shiva. И здесь мы видим, что Дакша по-настоящему завидует или враждебно относится к Господу Шиве. And as far as Daksha is concerned, he feels he has reason to be. И что касается самого Дакши, он считает, что у него для этого есть веские аргументы. He, Shiva, he is my son-in-law. Он говорит, да, Господь Шива, это же мой зять. So, yeah, it means like he's my son. Это все равно, что мой сын. And sons, as I'm sure you're aware, according to Vedic principles, И я уверен, что вы знаете ведические принципы, в соответствии с ними сын every morning the son must offer obeisances at the feet of the parents. в соответствии с ведической традицией, сын каждое утро предлагает поклоны своим родителям. Some in India still do. И в Индии до сих пор такая традиция существует. Существует. Это чуть-чуть редко. Сейчас, но бывает. You know the story of Brahmananda Swami visiting his mother for the first time? Знаете историю Брахмананды Свами, когда он впервые решил, после того, как присоединился, посетить свою мать? Anyway, I'll tell you anyway. Расскажу в любом случае. His mother, he'd been a devotee about a year or maybe a little more. Где-то год или чуть больше он уже как присоединился к движению In New York. в Нью-Йорке. And his mother, he was from New York, his mother lived in New York. Его мать из Нью-Йорка, она жила в Нью-Йорке. But you know what devotees are like sometimes. Вы знаете, да, как себя ведут преданные? Иногда. Иногда. He didn't tell his mother he'd become a Hare Krishna devotee. Он не сообщил своей матери, что он стал преданным Харе Кришна. And she didn't know what's a Hare Krishna devotee at all. Она вообще себе не представляла, что такое преданная Харе Кришна. And he decided, I must go and visit my mother. И он решил, я должен поехать навестить маму. So he asked Prabhupada personally, what should I do? И он спросил лично Шрила Прабхупаду, и как я это должен сделать. Prabhupada said, as soon as you see her, поклони на поле. Прабхупада сказал, как только увидишь ее, сразу в ноги падай. Haribol. Buddha. So, okay, he went, nicely dressed. И он пошел, хорошо одетый. Очень серьезный тилак. И так далее. And knocked on the door. И вот он постучался в дверь. Mother came to the door. Мать подошла к двери. Opened the door. Открыла дверь. Saw him. Увидела его. Just dressed as a classic Hare Krishna, but she didn't know what is Hare Krishna. И он был одет как классический Харе Кришна, она еще не знала, что такое Харе Кришна. And then поклони. И тут он упал в поклоне. It was too much. He went inside. Это было слишком, она убежала внутрь. Closed the door. Закрыла дверь. It wouldn't open the door. И не открывала. He knocked a few Он times. несколько раз стучался. All right. So anyway, Daksha, he had some expectations of Lord Shiva. И у Дакши были определенные ожидания к Господу Шиве. But he overlooked the fact that Lord Shiva is just great. He's a guna avatar. Но он не досмотрел один момент, что Господь Шива — это великая личность, гуна-аватар. Yeah, so as the story develops here, he's going to criticize Lord Shiva. История пойдет дальше, и он будет просто поносить Господа Шиву. But he's saying, I'm going to talk about nice people. Но здесь он говорит, я буду описывать хороших людей. And, no enviousness. Без всякой враждебности или зависти. Who, me envious? No. Вы что, я завистник? Нет. Right. So we are faced in ISKCON
in different places, but in Russia too. И с этой проблемой мы сталкиваемся по всему миру, но в России тоже. That you get these people, devotees, who have bad things to say. Появляются преданные, у которых хотят сказать что-то плохое. Should I mention any names, or I don't need to? Стоит ли упоминать их имена или не нужно? Maybe next time. Слишком долго. Слишком долго. Vestin. Okay. Yeah. So I don't really so much want to go into detail, like analyze what some of them have said. Я не собираюсь вдаваться в детали, анализировать, кто из них что сказал. But, I feel, not just I feel, but this has been discussed in the executive committee of the GBC body. И я сам чувствую, и также это обсуждалось на исполнительном комитете GBC, That we need, ISKCON needs, and in different countries ISKCON needs, some group of devotees who, when these things come up, should address them suitably. у нас возникло такое острое чувство, что нам нужно в ISKCON иметь такую группу людей на местах тоже. Когда эти вопросы начинают подниматься, эта критика, они должны сразу реагировать на это. Rather than just, we don't say anything. А не так, что мы просто молчим, ничего не говорим. At least in English there's a saying, silence means consent. Agreement. Yeah, agreement. И в английском есть поговорка «молчание – знак согласия». Yeah. It's famous, very famous saying. Очень знаменитая поговорка. And therefore, at least many people can and do assume that what is being said is right. И многие люди могут так и воспринять, и они так и воспринимают, что то, что говорится, и есть правда, поскольку никто на это не отвечает. Now, some of it, my having read, a fair amount of it. I have read quite a bit of it. Я много об этом читал. Yeah. And, there are terms for such writings. И есть даже определенный термин на вот эту тему, как писать ответ. I mean, it depends on how strong it is. Зависит от того, насколько сильные высказывания. But if it's strong, Но если они сильные, then one term is hate mail. И одно из названий такого ответа — это hate mail. Zloy mail. No, not zloy. But that's the name, that's what they call it, hate mail. Ненавистническое послание, так сказать. There is no Russian term for this. We can create one. Нужно придумать русское название для гневное письмо. Okay. And people who then write other little, and some of it is called trolling. Троллинг — это такой термин есть, он не переводится на русский. Что это troll? Troll есть в России? Там аналог рыбалки, то есть крючок закидывается, и кто клюнет, тех дергают. То есть это троллинг, это вот рыбачить, когда... No, it's not fishing. Troll. A troll is like a ghoul or a hobgoblin. Troll. Провоцирование. То есть, когда привидения, духи, имеется в виду, тролли. Yeah, like призрак. Призраки. Ведьма. Ведьмы. That sort of thing. So,
простите меня, пожалуйста, but, you know, you're the leaders of ISKCON in Russia. Вы лидеры ИСККОН в России. We have to sometimes, not always, but sometimes, we have to say things like this to you. И поэтому иногда мы должны вам говорить вот такие вещи, как сейчас. And you, as leaders, you have to become able to sort of digest it without becoming bewildered. И вы должны уметь переварить эти вещи, не сбиваясь с толку. And really understand, try to understand what to do about it. И должны понимать, что с этим делать. Yeah, because if we don't do anything, then it tends to encourage the haters, those who hate, and the trolls. It tends to encourage them to do more. Потому что если нету никакого ответа на действия этих ненавистников или этих троллей, то у них появляется тенденция наращивать еще больше свою деятельность. Что вы думаете, это чуть-чуть интересно для вас или Эта тема интересна для лучше вас? говорить о Господе Чайтанье? Или лучше просто о Господе Чайтанье поговорим? Prabhupada Kata. Подкатха. So, yeah, and sometimes we write a response Иногда мы пишем ответы 6 months later. 6 месяцев спустя. Серьезно? Это серьезно. But I am suggesting to all of you, wonderful devotees, I think you should think about how to deal with such situations. Я советую вам поразмышлять над тем, как реагировать на подобные ситуации. Is Achyutatma Prabhu still here? Yes, Maharaj. There you are. Am I talking about something of any value, or should I change the subject? No, it's okay. It's okay. It's okay. It's not good. You can continue. Хорошая тема или... Это не слишком плохо? Хорошо. О, спасибо. Актуально. Актуально. relevant? Да, это правда. Aha. You know, Bhaktivinoda Thakur has analyzed the demons in Krishna's Vrindavan Leela. Вы знаете, что Бхактивинода Тхакур, он сделал анализ различных демонов, которые участвовали в Кришна-лиле. They represent different anarthas. Они представляют разные анархи. Kaliya the serpent represents envy. И змей Кали, он олицетворяет зависть. Specifically in the form of poisoning the hearts of the devotees with poisonous talk. И в особенности отравление сердец преданных ядовитыми разговорами. Yeah. It acts like poison. Это действует как яд. And the poison makes you very sick. А яд обычно нас делает больными. It can kill you. Может даже убить. So, like as an example, I'll give you a very common example. Могу привести вам один общий пример. Two devotees meet somewhere. Двое преданных где-то встречаются. Or maybe it's Sunday at the temple. Может быть, даже в воскресенье в храме. And one of them, who's a bit, envious, И один из них, который немного завистлив, he says, "You know the temple president, right?" ты знаешь, да, президента храма? Yes. Да. Yes. He's a really nice devotee. Он такой замечательный преданный. This is now the first one. Это первый говорит. He's very nice devotee. Очень хороший преданный. Second one, yes. Второй говорит, да, But но. no. And then comes the poison. И потом яд идет. And your heart has opened up a bit because you heard
he's a very nice devotee. Ваше сердце уже приоткрылось, вам сказали, что это такой хороший, преданный. And the poison, so your heart is open, the poison goes in. Сердце открыто, и яд спокойно входит. And before you know it, the next time you see the temple president, И вы еще сами этого не осознаете, но когда в следующий раз встречаете президента храма, there he is, вот он, that bad devotee. этот плохой преданный. Then you know your heart has been poisoned. Yeah. Тогда вы уже можете понять, да, мое сердце отравлено. You know, this might sound a little drastic. Выглядит очень драматично. Dramatично or drastic is a little different. Little sort of like a bit too strong. Выглядит, да, как преувеличено немного. What now? Do you know what the Bhagavatam says about blasphemy? Знаете, да, что Бхагаватам говорит о критике, о поношениях? It may actually be in the same chapter. Возможно, даже в той же главе говорится. If you hear blasphemy of a devotee, Там говорится, что если вы слушаете поношения преданных, first thing to do, первое, что нужно сделать, Gatovi, готовы Gatovi, just kill him. убить оскорбителя. До свидания. До свидания. If you can't kill him, Если не можете убить, cut out his tongue. нужно отрезать ему язык. Haribol. If you can't cut out his tongue, Если язык не можете отрезать, kill yourself. тогда должны покончить жизнь самоубийством. Haribol, Haribol. And if you can't kill yourself, get out. Если не можете этого сделать, должны покинуть место немедленно. Anyway, you know, I'm not suggesting really that we do drastic things at all. Ну, я, конечно же, не советую подобные вещи. But I'm just suggesting to all of you that maybe it's up to you, it's not up to me, it's up to you, but maybe some committee should be formed. И это уже от вас зависит, не от меня. Можно создать комитет. And a committee to respond in good time when, you could say, serious criticism is made. Которое может в правильное время дать ответ, если прозвучала какая-то серьезная критика. Что вы думаете? Anyway, I'll leave it up to you. Я оставляю это для вас. But I think it's a serious matter. Серьезный вопрос. Okay. Now, let's see. This brings me to it's an example, really, you could say. И можно привести пример. That that the GBC body recently passed a resolution about ladies, about ladies, not just possibly, but about ladies giving initiation. Возможно, вы слышали, что GBC недавно выпустила резолюцию, которая разрешает женщинам давать инициацию. Right. I don't know what you thought when you read it. Я не знаю, что вы думали, когда вы прочитали. I don't want to ask you. Я не буду спрашивать вашу реакцию, что вы подумали, когда прочитали это. I know what some people thought. Но я знаю, что некоторые думают. Some of these trolls. Некоторые из этих троллей. Or anyway, just some people. Ну, какие-то люди. Yeah. Some of them not just thought, but they wrote. Некоторые из них не только подумали, но и написали. These GBCs are mad. Эти GBC сошли с ума. Completely
Полностью. Поехали. До свидания. What do they say? The goose has flown? Гуси летят. Krishna. So, okay. But, you know what? The members of the GBC body, there are some, even all of them, but no doubt some, are just really amazing devotees. Но вы даже себе не представляете, но многие из членов GBC это потрясающие личности. Потрясающие. Очень разумные. And many of them, have studied Prabhupada like in detail, repeatedly, again and again for like 30 or 40 or 50 years. И некоторые из них очень тщательно изучают Шрилу Прабхупаду, его наставления уже 30, 40 или даже 50 лет. Therefore, generally, they don't do things which are just, crazy. Поэтому обычно они не делают вещей, которые полностью сумасшедшие. Seriously. It's amazing, I tell you what. The thought which has gone into that, which went into that decision. Сама мысль, которая привела к этому решению, 15 years. Обсуждалась 15 лет. Мы обсуждали 15 лет. Regularно, back and forth, and Prabhupada said this and that, and Shastra said, and Jiva Goswami said, and so on. И при этом обсуждались все стороны. Вот Прабхупада сказал, потом Шастра сказал, Наджива Госвами сказал. And, someone, you know who Shivaram Swami is. Вы знаете, да, кто такой Шиварам Свами? He's a very Krishna conscious person. Очень сознающая Кришну личность. He's highly thoughtful. Очень вдумчивая. Yeah. And he was one of the most strongly opposed. Opposed to what? What are we talking about? About this idea. И он был одним из тех, кто наиболее сильно был против. The two most strongly, Shivaram Swami, Badrinarayan Swami. Шиварам Свами и Бадринараян Свами были больше всех против. Yeah. So a committee was formed at the end with them and some of the supporters of the idea of ladies giving initiation. И был создан комитет из них двоих и также из тех, кто поддерживал идею того, что женщины должны давать инициацию. And they discussed, on and off for about a year. В течение года они обсуждали эту идею. And including they had a few meetings face to face. They came from different parts of the world and met. Они проводили несколько очных встреч, когда все собирались вместе с разных частей света. And in the end, Shivaram Swami made the presentation from the committee to the GBC body. В конце концов, Шиварам Свами от имени этого комитета сделал презентацию для комитета GBC. And the way he put it was that we have exhaustively, you understand exhaustively? Exhaustively studied particularly what Prabhupada said on the subject. И в своей презентации он сказал, мы очень тщательно до предела изучили то, что говорил Шрила Прабхупада на эту тему. And our conclusion is И наш вывод таков, that you cannot say that Prabhupada did not say that ladies cannot initiate. И вывод был такой, что мы не можем сказать, что Прабхупада никогда не говорил, что женщины не должны давать инициацию. Yeah. I mean, maybe
Prabhupada wasn't just saying regularly, yes, yes, they must, they should, they have to. Не было такого, чтобы Прабхупада говорил, да, они должны, они обязаны, они должны. But you cannot say that he said they cannot. Но нет такого места, где бы он сказал, что женщины не могут давать инициацию. Did you know about this, the sort of the background to it? Знаете, да, вот эту подоплеку этого решения? It's interesting, what goes on behind the scenes. То есть очень интересно, что происходит за сценой. So, people can have questions and doubts. Конечно, у людей могут быть вопросы и сомнения. And that's fine, that's natural, and they should think about these things. И это нормально, потому что люди должны размышлять над этими вещами. But we should try, as the leaders, and you should try, to help create an environment for discussion where people feel confident they can raise questions. И мы должны создать такую атмосферу вокруг этих обсуждений, чтобы у людей возникали вопросы, и на них они получали ответы. Yeah, okay. Yeah. And if we can make some arrangements like that will help deal with the more extreme people who just fly off the handle. Это поможет как раз вот противостоять вот этим людям, которые просто всех сшибают с ног своими вот выступлениями. Okay. So let's see now, just одна минута. Gosh. Okay, so next thing, let's see, what should we look at? Any questions or comments so far? Есть ли вопросы, комментарии к тому, что было сказано? You're in shock, aren't you? Yes, Prabhu. Вопрос, если мы говорим о том, что ответ должен быть таким очень жестким письмом, то как это поможет создать атмосферу, в которой могут задаваться вопросы и будут получены ответы? If we would answer with heavy, we would give a heavy answer to some challenge, how we can create atmosphere when the discussion will go on. Yeah, right. I mean, my point is we or you need to think about how to deal with this. Смысл того, что я сказал, вы должны подумать и создать систему, как вы будете реагировать на подобные вещи. You know, I don't think it'll be easy. Я не думаю, что это будет легко. But I think if it's done, as intelligently as possible, it will definitely help to improve the environment. Но если использовать свой разум и сделать это наилучшим образом, это поможет создать определенное окружение, атмосферу. Prabhu. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то подобные, может быть, прецеденты по движению в нашем движении, в создании Кришны, в Америке в то время? И как с этим боролись? What about? Was there any example of such thing going on in some years in US or some places where there was some challenge and devotees replied to that? Okay. Little bit, not too much. Ну, какие-то примеры были, не так много. But there's definitely some. Есть примеры. Devotee like Anutama Prabhu, he's been here. Вы знаете Анутама Прабху, он был здесь у вас. He's very good for consulting and this sort of thing. Он очень опытен в консультировании, подобных вещах. But I think
Don't wait for someone to tell you how to do it. Не ждите кого-то, кто объяснит вам, как это делать. You know, you all should, or some of you at least, really think how to address these things. Вам нужно подумать о том, как реагировать на подобные высказывания. Ishan Prabhu. Спасибо за эту тему. Вопрос такой, вот, когда речь идет о явных троллях, как вы сказали, здесь более-менее понятно. А как быть, когда подобным образом действуют преданные ученики Прабхупады? Или кто-то из старших, кто на данный момент является действующим гуру, имеющим какой-то статус, положение высокое. Как в этом случае нам быть? When we see the opposing elements that they are not so, they don't have any position, so it's obvious their situation. But sometimes guru or some people who have their position in ISKCON, they also react in a very negative way. How we should deal with that? Some senior person. Some senior person, guru. Yeah, well, generally, you know, if some senior person, if there's some problem, any sort of problem with a senior person, it's generally best to refer it to someone on that level. Если кто-то старший по отношению к нам подобные высказывания делает, тогда лучше это переадресовать кому-то тоже старшему. То есть не самому вступать в диспут. Just a sec, yeah. В последнее время несколько было случаев, когда подходили люди, отошедшие от сознания Кришны или новые преданные, которые говорили об объективно негативных вещах, которые происходят в обществе преданных, о некой безответственности преданных, какие-то вещи. И их критика, она, объективна. Но как правильно поступать? Либо давать преданным образование больше, и как реагировать на критику этих людей, которые, возможно, если бы мы вели себя иначе, они бы были бы преданными. Как в таких случаях правильно поступать? There are people who are feeling offended, and sometimes they are coming and they are giving their opinions that there are such and such mistake made by the devotees. And if we would improve our behavior, maybe they would not leave devotees. So how we should react? Maybe we should give some education to the devotees how to improve their behavior, not to be criticized. Yeah, of course we should do that. Образование должно быть, да. But we should also, we should try to create, like through communication, try to create awareness, like regular awareness of what is going on, including good things. And, yeah. Мы должны создать хорошую информационную политику так, чтобы люди знали, что у нас хорошего происходит в обществе, не только о наших недостатках, Not just propaganda. А не только пропаганду какую-то. But actually there are so many good things happening, it's amazing. Столько хорошего происходит в обществе преданных, это просто поразительно. But devotees don't know about it. Но преданные ничего об этом не знают. So the devotees need to be regularly informed. Поэтому нужно регулярное информирование преданных. And then if, like you say, they may have some genuine problems, something should be addressed, we need to try to address. И если произошла какая-то реальная проблема, и человек жалуется на это событие, то, может быть, мы должны разрешить эту проблему. And more education, just education in general, I suppose, in Krishna consciousness. Также у нас должно быть общее образование для всех преданных в сознании Кришны. Hare Krishna. Прабху. Хотел сейчас посижу, размышляю, я так понимаю, что тенденция с троллями, она будет увеличиваться со временем, потому что мы говорили, что люди, которые приходят, то есть общество преданных, они же с собой качество, в принципе, я правильно понимаю, что тенденция, она вообще будет увеличиваться? As far as he understood from his experience that different people are joining Krishna consciousness, so this tendency to have this people who are criticizing us will increase more. There will be more people who are criticizing ISKCON.
Is it correct understanding? Well, I suppose so. You would expect that, but if we get our own, if we produce more positiveness, then and really work on creating a positive atmosphere, it should offset the negativity, even if there's more. Да, возможно, эта тенденция будет увеличиваться, но мы должны работать по нескольким направлениям, в том, чтобы увеличивать положительную атмосферу в нашем обществе и также распространять эту информацию о том хорошем, что мы делаем. Тогда это будет нейтрализовать то критическое, что будет поступать, даже если оно будет увеличиваться. Okay. So I'll change the subject a little. Давайте сменим тему немного. A little bit. Чуть-чуть. Well. Anyway, this was sort of what I was asked to present, but shall I carry on? Okay. How about dealing with the Gaudiya Mat? Следующая тема, которую меня тоже просили затронуть, это наши взаимоотношения с Гаудия Матхом. Gaudiya Mat, yeah. I remember one of the first really like major contacts which we had with the Gaudiya Mat was when Jayatirtha fell down. Первое серьезное развитие отношений с Гаудия Матхом произошло, когда упал Джаятиртха. You know, probably you weren't around when Jayatirtha was around. Вас, конечно, не было в то время, когда Джаятиртха был на сцене. That was, what was it, in the 70s? Это были 70-е годы в основном. He was GBC in England. Он был в GBC в Англии. He was GBC in South Africa. И также в Южной Африке. And he did many good things. И он сделал очень много хорошего. You know, he developed the book distribution. Он развил распространение книг. He developed the program of making new devotees. Также он развил программу, как можно было образовывать новых преданных. You know, back then it was like 1976, 1977, 1978. И если вернуться вот в эти годы, 76-й, 77-й, 78-й, then we had a Bhakti program in London. в Лондоне у нас была Бхакта программа. There was a competition between London and Los Angeles. Даже было соревнование между Лондоном и Лос-Анджелесом. And, you know, there was a preaching, Soho Street Temple in London. В Лондоне тогда у нас был храм на Сохо-стрит. Maybe some of you have been there or at least heard of it. Возможно, кто-то из вас там был или слышал о нем. And then there was Bhaktivedanta Manor, just outside London. И также у нас есть и был Бхактивиданта Манор, который находится чуть за пределами Лондона. And they were doing in Soho Street in central London, they were doing a lunch program at least 5, maybe 6 days a week. На Сохо-стрит в этом храме проходила обеденная программа 5-6 дней в неделю. And there were preachers there, a few preachers looking out for the new people. То есть проповедники отправлялись и искали новых людей. And as a result, every single day there was at least one and sometimes two new people coming to stay at Bhaktivedanta Manor as guests. И в результате этой программы каждый день как минимум 1, а то и 2 новых человека приезжали как гости, чтобы остановиться в Бхактивиданта Маноре. So there was a guest program. И была программа для таких гостей. Then those, you know, they try and enliven them to join the Bhakta program. И их вдохновляли присоединиться к Бхакта программе. And
every week you'd get maybe 2 or 3 people would join the Bhakti program. И каждую неделю присоединялось 2-3 новых человека на Бхакта программ. And the Bhaktin program. И также была Бхактин программ. Yeah. I've noticed in Russia we don't have a lot of... Anyway, maybe there's some, not so many ladies living in the temples. Сейчас в России не так много женщин живет при храмах. Anyway, so therefore Bhaktivedanta Manna, after about a year, maybe a year and a half or so of this program, И вот эта программа продолжалась уже год или полтора. there were in Bhaktivedanta Manna, there were about 300 devotees living. И в результате в Бхактиданта Мэнаре жило 300 преданных уже через полтора года. Who's been to Bhaktivedanta Manna? Кто из вас был в Бхактиданта Мэнаре? Yeah, well done. Anyway, it's pretty big. It's pretty big. Довольно большая. So there was no place for everyone to stay. И не хватало места в то время. The brahmachari rooms, bhakta rooms, they were full. Комнаты для брамачари, комнаты для бхакт, все были переполнены. The temple room at night was full. И даже храмовая комната ночью заполнялась спящими. The lounge sort of reception room next to the temple at night was full. И даже комната приема гостей, которая находилась за пределами храма, она тоже была полностью заполнена ночью. Next to that is the prasadam room. Потом была комната для принятия прасада. It was full. Она была полная ночью. Really. Then there's a sort of there's a theater room. И также была театральная комната Just around the corner. за углом. At night it was full. Ночью она тоже была полная. You come down the stairs, there are landings, yeah, sort of open areas. И когда вы ступаете по ступенькам, там были вот такие площадки между пролетами. I remember coming down early one morning, like 2 o'clock in the morning. Я помню, как-то проснулся в 2 часа ночи и спускался по лестнице. No lights. Не было света. And I stepped Я наступил into the mouth на чье-то лицо. of Janananda Maharaj. На лицо Джанананди Махараджа. Right. Into the mouth. Прямо в рот попал. Yeah. It was truly amazing. Было поразительно. And a lot of it was going on because of the encouragement of Jayatirtha. И много из этого происходило благодаря вдохновению от Джаятирти. He did a lot of good things. Он сделал очень много хорошего. But then he got into Maya. Но потом попал в Майю. Yeah. It's a long story. Someone should write a book about it. Это длинная история. Кому-то, наверное, нужно будет книгу об этом написать. He had been a leader of the hippie culture. В свое время он был лидером хиппи. He was a friend of Timothy Leary. И был другом Тимоти Лири. Maybe, I don't know if you heard of him. Well, like the person who invented LSD. Это человек, который изобрел ЛСД. So Jayatirtha started thinking that we can improve our Krishna consciousness by taking LSD. В какой-то момент Джаятиртха подумал, что мы можем расширить свое сознание Кришны, если принимать ЛСД. Haribol. So he started taking И LSD начал принимать. and giving class. И после этого давать лекции. Oh boy. And there was one famous class. И есть одна очень знаменитая лекция, которую он дал в тот период. I don't know if anyone's still got a recording of it. Не знаю, сохранилась ли запись этой лекции. It started about, 7:30, 8 o'clock. Она началась где-то в 7:30, 8 часов. It went to about 12 or 1. Продолжалась до 12, до часу. And after a little while he got into this kirtan. И потом он начал киртан.
this wild, bizarre kirtan. Это был дикий киртан. So Jayatirtha fell down И в конце концов Джаятиртха упал and he decided to leave. и решил покинуть движение. So here he is. He's guru. Он гуру, Not just guru, he was the zonal acharya. зональный ачарья, не просто гуру. He was the only guru Он был единственный гуру в регионе. in England, parts of Europe, South Africa. Англия, часть Европы, Южная Африка. He was the only guru and he was the GBC. Он был единственным гуру на этой территории, также членом GBC. And he just went into another world. И тут он перешел в другое измерение. But the devotees didn't understand what was happening to him. Но преданные не понимали, что с ним происходит. In fact, they thought it was good. Они думали, что вот то, что он делает, это Well, вообще хорошо. they didn't know he was taking drugs. Они, конечно же, не знали, что он принимает наркотики. They just thought he was becoming ecstatic. Они думали, что он просто погружается в экстаз. So I remember the day after Gaur-Purnima, 1982, Я помню день, на следующий день после Гуру-Пурнимы 82 года, except for a few Prabhupada disciples, кроме нескольких учеников Прабхупады, everyone was a disciple of Jayatirtha. все остальные были учениками Джаятирти. And our temple, we had this is now in South Africa, we had a farm community outside Durban. И это происходило в Южной Африке. У нас была сельхозобщина за пределами Дурбана. And there were about 45 devotees living there. Жило 45 преданных там. Our temple, Jayatirtha sent out a message, everyone must leave the temple. И Джаятиртха отправил послание: все должны покинуть храм. Yeah, so our temple went from about 45 devotees. И вот у нас было 45 преданных. It went from about 45 to less than 10. А на следующий день было меньше 10. Следующий 5 минут. Следующие 5 минут. Yeah, in 5 minutes. За 5 минут. From 45 От to less than 45 до 10. меньше 10. If you think you've lost a few devotees before. Ну, возможно, вам приходилось терять несколько преданных до этого. And this is now on the farm, it's outside the city. И это на ферме за городом. And they took all the vehicles. И они уехали на машинах. We had no vehicle. У нас не осталось ни одной машины. Nothing. Ничего. Yeah. What an exodus. And we had 64 namahatas. И у нас было 64 намахаты. They all left. Не осталось ни одной. Maybe 2 or 3 Может быть, stayed. 2-3 осталось. Yeah, it was just like total devastation of Prabhupada's ISKCON. Полное разрушение Искона Прабхупады. But, Но it's interesting, the devotees who stayed, they didn't give up. Но что интересно, те преданные, которые остались, они не прекратили свои усилия. Yeah, they carried on. Они продолжили. Bhagavan came. Приехал Бхагаван. He was very powerful leader. Он был очень могущественным лидером. Unfortunately, he also fell down 4 years later. К сожалению, он тоже упал 4 года спустя. So, in other words, there were challenges. А таковы были наши испытания. Испытания были, sure. But because the devotees stuck at it, and they kept the deity worship going on, Но поскольку остались преданные, они продолжали поклоняться божествам, and they tried to keep some of the preaching going. и они попытались продолжить проповедь. Well, now, of course, it's many years later. Сейчас, конечно, уже много лет прошло. What's it now? It's like almost 40 years later. Уже 40 лет спустя. So now in Durban, we've got, actually we don't even know how many devotees.
Сейчас мы даже уже не можем точно почитать, сколько сейчас преданных в but Дурбане. it's probably between 4,000 and 5,000 initiated devotees. Инициированных только преданных где-то 4-5 тысяч. Yeah. And 2 big temples И 2 больших храма. and various other centers here and there. И много других центров здесь и там. So my point is that if we just stick at trying to conduct the movement as Prabhupada wanted the movement conducted, Что я всем этим хочу сказать, что если мы будем продолжать свои усилия в том направлении, в котором давал нам Шрила Прабхупада, then by the mercy of Prabhupada and by the mercy of Krishna, тогда по милости Прабхупады и по милости Кришны, then the movement will survive even serious problems. это движение переживет даже самые серьезные проблемы. And it can again build up and become even bigger than it was before. И может восстановиться и даже вырасти больше, чем прежде. If we think about what we have been through, Если вспомнить все, через что мы проходили, Gaudiya Math every now and then coming and attacking, когда Гаудия Мат тоже подбирался и атаковал наше движение. even someone, if we may mention the name of Narayan Maharaj, Можем даже упомянуть имя Нараяны Махараджа, saying some of the most unbelievably strange things. который говорил очень странные вещи. It's just completely amazing, and doing everything they can to take people away from ISKCON. Они предприняли усилия забрать как можно больше людей из ИСККОН. But still things can be recovered if we stick with Prabhupada and really try to fulfill the desires of Prabhupada. Но все так или иначе восстанавливается, если мы следуем тому, что хотел Шрила Прабхупада. Yeah, you tend to get every now and then different ideas coming up, like how we should really change the Krishna consciousness movement. Также прежде и сейчас возникают идеи, как мы должны изменить движение сознания Кришны. Yeah. One devotee was talking about this, Один преданный об этом говорил, that sometimes 1 year, if you're not a gopi, you're in Maya. Один преданный говорил, что если вы не гопи, то вы в мае. Если через 1 год вы не стали гопи, значит вы в мае. Next year, if you're not into the Gaudiya Mat, you're in Maya. На следующий год он говорил, что если вы не в Гаудия Матхе, вы в мае. Next year, if you're not a Ritvik, you're in Maya. На следующий год он уже говорил, что если вы не Ритвик, то вы в мае. Next year, what? If you're not following Murli Krishna Swami, you're in Maya. Потом на следующий год он утверждал, что если вы не последуете Мурали Кришны, то вы в мае. There's a name for this. И есть For имя. the phenomenon, every year something new. Есть название, когда каждый год у вас новое какое-то явление. It's Creative mentality, creative and fresh mentality. yes, very fresh mentality. It's called the annual deviation. Ежегодное отклонение. What shall it be this year? Что будет в этом году? Well, we'll think of something. Подумаем. Что предложить нам? Yeah, next year, people shouldn't read Prabhupada's books. На следующий год мы объявляем, что люди не должны читать книги Прабхупады. Next year, everyone must be a psychologist. На следующий год, что все должны стать психологами. Anyway, when it comes to psychology, it's, maybe a somewhat different thing.
Ну, психология там это совсем другая вещь. If it can be used as a bridge to bring people to Krishna consciousness. Если это явление использовать как мост, с помощью которого мы приводим людей к сознанию Кришны, тогда это другое дело. Yeah, then that's a different thing. Then it's like a preaching strategy. Это как проповедническая стратегия. But to actually really think that, for example, we're distributing too many of Prabhupada's books. Но совсем другое дело, когда мы думаем, ну слишком много мы уже книг Прабхупады распространили. It's not right. Это неправильно. Yeah. So we, and particularly yourselves, really need to think how here in Russia to maintain or develop the momentum of the Krishna consciousness movement based on Prabhupada's standards. То, о чем мы должны размышлять, это то, как использовать вот те стандарты, которые дал нам Шрила Прабхупада, чтобы еще больше расширить движение сознания Кришны. Like Srila Bhakti Siddhanta, when they were publishing The Harmonist, Или как Шрила Бхактисиданта Сарасвати, когда он публиковал журнал Harmonist. then the devotees would ask, which articles should we print and which articles should we not print? Когда преданные спрашивали, какие статьи публиковать в этом журнале, а какие нет, And sometimes Srila Bhakti Siddhanta would say, just count how many times the word Krishna appears. и иногда по этому поводу Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что вы можете посчитать, сколько в статье упоминается раз имя Кришны. And whichever has the most, just print that. И это та статья, в которой чаще всего имя Кришны, ее публикуйте. So like now, I assume you're aware that there is a process going on for devotees in some areas who are not Prabhupada disciples to become gurus. И сейчас, возможно, вы уже знаете, что выдвигаются новые кандидаты, не ученики Прабхупады, которые хотят выдвинуть как гуру. I mean, it's taking a little time, Для этого требуется время, but it's happening. но это происходит. We hope that after the Mayapur meetings coming up just very soon, that the process will be finalized. И мы надеемся, что после этого заседания GBC, которое пройдет в Майяпуре, этот процесс уже получит законное право. We hope. Надеемся. But one idea, I mean, it's just a sort of a thought on how to choose possible candidates for becoming gurus. Но одна из идей, как выбирать подходящих кандидатов для того, чтобы они действовали как гуру. When they talk, when they write, how many times they mention Prabhupada. Это когда они что-то пишут или говорят, сколько раз они упоминают имя Прабхупады. Maybe it's a little simplistic, but it's an idea. Это слишком упрощенное, но это идея. Yeah. But definitely that they're really familiar with Prabhupada, how to apply the teachings of Prabhupada. Но они должны хорошо знать, как применять, они должны знать наставления Прабхупады и хорошо знать, как их применять в жизни. Got to be the first considerations. Это то, что должно быть на первом месте. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. I was meant to go into 5:30. Время мне выделили до 5:30. I hope you don't mind. I'm gonna stop now. Если вы не против, я сейчас остановлюсь. Any other comment or question on any of these things? Есть ли какие-то вопросы или комментарии на все вышесказанное, ниже сказанное? У меня такой вопрос. Поделиться мнением хочу таким, что, как я вижу, что многие определенные разногласия, конфликты внутри искон происходят из-за непонимания того, что хочет Прабхупада на самом деле,
из-за того, что нет ясного понимания, что хочет Прабхупада, даже среди лидеров, даже, будем говорить так, GBC может быть. И поэтому, когда принимается решение, это вызывает такой раскол в обществе. То есть нет такого общего правила, общего... Это вопрос не только... Это вопрос... As far as his understanding is going on, his observations that many conflicts are the result of that we don't have clear understanding what Srila Prabhupada wants on different levels, and that's why it comes even to partition of ISKCON or something like that. И вопрос, это приводит к расколу, это вопрос не только вопрос там женщины, дикши, гуру, это вопрос много разных, то есть таких ключевых моментов. There are different topics on which there is no common understanding. Нет какого-то общего принципа толкования того, что хочет Прабхупада, его наследие. Потому что и те, и другие группы, они толкуют Шрилу Прабхупаду. There are no definite understanding how we should understand what Srila Prabhupada wants on different topics. Okay. Потому что то, что я хочу сказать, что потому что противоборствующие стороны, они цитируют Прабхупаду. Both sides are quoting Prabhupada and they are fighting with each other. Но нет общего какого-то механизма, такого толкования Прабхупады, то, что мы называем герменевтикой. Вот если был принцип такой общий. We should have some hermeneutics, understanding how we should understand Prabhupada, what he wants. Right. Вы правы. Они вызывают вот такие вот. That's why These things exist. Вообще это существует. Yeah, these things. Потому что у одного гуру свое понимание. One guru has one understanding of Prabhupada. Another guru or GBC has different understanding, and это вопрос не только вопрос женщины дикши, это вопрос, например, шикши и дикши гуру, что есть шикша, что дикша. Есть много других вопросов. there are different understanding who is Shiksha, who is Diksha, and... Okay. Хорошо. I mean, these things exist. Да, это существует. On that level, it's not as prominent as you might think it is. Но на том уровне, о котором вы говорите, это не настолько значительно, как вы можете себе представлять. Like, to give an example which, I mean, a current example. Например, текущий пример. Some, a Prabhupada disciple, very senior, a guru, who has some very strong convictions, which are definitely different from many others. Есть некоторые гуру, ученики Шрилы Прабхупады, у которых есть очень сильные убеждения, которые отличаются от убеждения других. I'm talking about one, right? Я об одном говорю. Yeah. I won't mention any name. Я не буду имя упоминать. Yeah. So, if he becomes if things get at least more settled with him, then a whole lot of other people who are his followers, who are making noise about, the subjects which he's into, a lot of them are going to become sort of defused to a fairly substantial degree. И у него есть последователи, которые делают много шума по тем темам, которые он выдвигает. И если с ним вопрос будет улажен, тогда в значительной степени все голоса угаснут. So therefore the GBC body is in the process of working with him and trying to settle things at least more. И сейчас GBC находится в процессе диалога с ним, чтобы утрясти все эти вопросы, по крайней мере, до какой-то степени. Of course, we have to pray to Krishna. Должны молиться Кришне. Пожалуйста, молитесь Кришне. Пожалуйста, молитесь Кришне. But this is the way really to do it. Ну, это вот путь, по которому нужно идти. We can't give up. Мы не можем это оставить. We have to keep trying. Должны продолжать попытки. The thing is, like Srila Bhaktisiddhanta's movement
it really fell apart. It really divided quite drastically. Движение Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, оно очень быстро распалось после его ухода. Prabhupada wrote about it in Chaitanya Charitamrita. Прабхупада написал об этом в Чайтанья Чаритамрите. And one of the main reasons, if not the actual main reason, maybe it's just the main reason, was that they didn't form a governing body. И одна из главных причин, может быть, это и есть главная причина, то, что они не сформировали руководящий совет. They made a very half-hearted or less than half-hearted effort to do something a bit, but they never formed a real governing body. Они предприняли какие-то усилия, неполноценные усилия, но они так и не сформировали руководящий совет. And Prabhupada attributed the downfall of the Gaudiya Math in many respects to that. И Шрила Прабхупада приписывал распад Гаудия Матха именно этому. And therefore Prabhupada, in establishing ISKCON, he really made a point of establishing and insisting on the governing body. И именно поэтому Шрила Прабхупада предпринял такие серьезные усилия, чтобы уже с самого начала движения создать этот руководящий совет. Yeah. And, sometimes it's not easy. И иногда это очень нелегко. And sometimes, you may think, wow, can we do it? Иногда даже можно задуматься, вообще мы можем это сделать или нет. But actually, we can do it if we stick to following Prabhupada's program and have a strong GBC with strong entities connected with the GBC body, like national entities and like that. И мы можем это осуществить на практике, если мы будем следовать Прабхупаде, прикладывать серьезные усилия, и комитет, сам совет GBC, он будет связан с другими национальными, так сказать, подразделениями, которые будут действовать в его. Some of these people with other ideas, they may actually break away and just separate. И некоторые люди, у которых другие идеи, они могут отделиться и создать свое движение. Like the Ritviks. Как ритвики, например. Madhu Pandit particularly. В особенности Мадху Пандит. Yeah. But, the devotees working. I saw the picture with him in Delhi. Yeah. Met with Gopal Krishna. Yeah. There are devotees working with him. Есть преданные, которые с ним ведут диалог. And his demands for, if he's to become involved in ISKCON, then we must do this and do that. His demands have really softened greatly. И все его требования о том, что вот ISKCON должен сделать то, это изменить, уже смягчились во много раз. We'll have to see what happens in the end. But the situation has improved, more than 50%. Ситуация улучшилась как минимум на 50%. Посмотрим, как это дальше будет развиваться. He's a very ambitious person. Очень амбициозный человек. Yeah. So, maybe it won't be possible to work it out, but we're really trying to work it out. Возможно, эта проблема разрешится. По крайней мере, мы стараемся ее решить. And that's what we all have to do. Это то, что все мы должны делать. Means like you all in Belarus. Как вы в Беларуси. Whatever, things are happening there that shouldn't be happening. У вас тоже есть какие-то проблемы, да, с которыми вы сталкиваетесь, которые нужно разрешить. And here in Russia too. Здесь, в России, тоже. Yeah. And if we really work, if we stick at Prabhupada's lotus feet and really try our best to work things out as Prabhupada would like, then at the least a lot of improvement can be there.
Если мы будем оставаться у лотосных стоп Прабхупады и прикладывать усилия, чтобы выполнить его волю, тогда очень многие вещи будут разрешены. Hare Krishna. Харе Кришна. Yes, Prabhu. Вы сейчас сказали, что вот этот преданный, как Матху Пандит, в общении с ним где-то на 50% проблемы решились. То есть он действительно озвучивал некие реальные проблемы, которые преданные справляли, либо он поменял свое отношение, свое видение. What's that? About Madhu Pandit, he was offering some demands, strong demands, and was it really so that we were doing something wrong and it was improved, or how it happens that now it's 50% softened? We have not changed our position. Нет, свою позицию мы не изменили. We really haven't in regards to initiation. В отношении инициации, по крайней мере, то, что он больше всего настаивал. You know, he has definitely softened his position. И он намного смягчил свою позицию. Yeah. Not completely. Не полностью. Maybe 50%, you know, it's hard to say exactly. На 50%, может быть, сложно сказать. But, yeah. And Bhakti Vaibhava Maharaj, GBC chairman, he went there just a few weeks ago for there's a group working with Madhu Pandit, negotiating. It's sort of like going on regularly. And Bhakti Vaibhava Maharaj has been twice, actually, since October. In Bangalore? Well, in India, they meet. And, you know, participating in the negotiations as the GBC chairman. И председатель GBC, ныне действующий Васичештха Бхактивайбхава Махарадж, он в этом году как минимум 2 встречи проводил вот в составе комитета, который вот вырабатывает решение с Мадху Пандитом. Они с ним встречались. You know, there's definitely more to be done. Конечно же, еще много предстоит сделать. And, you know, who knows what how much he'll be willing to bend. Madhu Pandit. И посмотрим, насколько он согласится согнуться, так сказать. But his position has changed greatly. It's really changed. Но его позиция изменилась капитально. Like, just as an example, he basically accepts that ISKCON gurus are basically bona fide gurus. Например, сейчас он уже соглашается, ну, в целом, что гуру ISKCON — это авторитетные гуру. Yeah. That's a big change. Это большое достижение, изменение. But it's, you know, it's a step-by-step process. Но это пошаговый процесс. Association, discussion. Встречи, обсуждения. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Шрила Бхакти Чайтанья Махараджа ки джай. Давайте поблагодарим Бхакти Свами от сердца, что он приезжает к нам и делится историческими сведениями. Всем вам ki. Jai Ho. Hare Krishna. Завтра Мангаварати, а потом тоже Бхакти Свами прочитать Шримад Разбегаемся, да? Нет, Читать вопрос. Разбегаемся? Вопросы.
possible.